Dear guests, we would like to welcome you to the swearing-in ceremony of the 25th group of Peace Corps volunteers in Armenia and the 25th anniversary of the Peace Corps program in Armenia. Արգելի հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ։ Արգելի հյուրեր, ողջունում ենք ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնում Հայաստանում խաղաղության կորպուսի կամավորների 25-րդ խմբի երթման արարողությանը եւ Հայաստանում խաղաղության կորպուսի գործունեության 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության մասնակցելու համար։ My name is Lucas Dedman. I'm an English teacher at the Dalarik Secondary School in Armavir Mars. Ես Lucas Dedmanim, աշխատում եմ Armaviri Marzi Dalarik գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես անգլերենի ուսուցիչ։ And my name is Meron Daldebo. I teach English in Lanjakpur Secondary School near Gavar. Իսկ ես Meron Daldebon եմ, ես նույնպես անգլերենի ուսուցիչ եմ, աշխատում եմ Գեղարքյունիքի մարզի Լանջակբյուր գյուղում։ Now please stand for the performances of the American and Armenian national anthems by our trainees and the Tiazerk band. Այժմ կհնչեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի ազգային օրհ ներկերը, խնդրում ենք ոտքի կանգնել։ Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the hope of the brave.
a very significant year for the Peace Corps program in Armenia, and a very special swearing-in ceremony. To start our event, we would like to invite Peace Corps Armenia Country Director Charles Enciso to the stage. 2017 թվականը նշանակալի տարի է Հայաստանում Քաղաքության կորպուսի ծրագրի համար։ Առանձնահատուկ է նաև այսօրվա ետման արարողությունը։ Միջոցառման մեկնարկն ազդարարելու համար մենք հրավիրում Քաղաքության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Charles Enciso։ Acting Director of Peace Corps, Ms. Sheila Crowley. U.S. Ambassador to Armenia, the Honorable Richard Mills. Minister of the Ministry of Science and Education, His Excellency, Mr. Levon Makurchian. Deputy Minister of the Ministry of Sport and Youth Affairs, Mr. Arsen Karamian. Acting Regional Director for the Peace Corps Europe, Mediterranean, and Asia region, Ms. Jean Siegel. White House Liaison to the Peace Corps, Mr. Matt McKinney. Friends, families, program partners, volunteers, and trainees. Խաղաղության կորպուսի Վաշինգտոնյան գրասենյակի տնօրեն Շիլա Քրաուլի, դեսպան Միլս, կրթության նախարար մեծարգո պարոն Մկրտչյան, փոխնախարար պարոն Քարամյան, խաղաղության կորպուսի Եվրոպայի միջերկրածովյան եւ ասիական տարածաշրջանի գծով տնօրենի պաշտոնակատար Տիկին Սիգլ, Վաշինգտոնի Սպիտակ տան հետ կապի հարցերով պատասխանատու պարոն Մկքինի, մեծարգո ընկերներ, բարեկամներ, ընտանիքի անդամներ, ծրագրային գործընկերներ, կամավորներ եւ նորակոչիկներ։ Իմ անունը Charles Enciso է։ Եվ ես պատիվ ունեմ ծրայելու որպես Հայաստանում խաղաղության կորպուսի ղեկավար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ բոլորիդ 25-րդ կեմբի կամավորների յետման արարողությանը եւ մեր ծրագրի 25-ամյակի տոնակատարությանը Հայաստանում։ My name is Charles Enciso and I have the honor of serving as the Peace Corps Country Director here in Armenia, and I have the special honor of welcoming you all in this swearing-in event for our 25th group of Peace Corps volunteers, and also for our celebration of 25th anniversary of service to the people of Armenia. On this occasion, as is appropriate and absolutely necessary, I would like to take this opportunity to publicly express gratitude on behalf of our program. And I'd like to start by thanking all of you, our guests, for joining us on this very special day. Եվ այս առիթով, ինչպես տեղին է եւ անհրաժեշտ է, ես պետք է առիթից օգտվեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին։ Եվ ես ուզում եմ սկսել ձեզնից։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այսօր միացել եք մեզ մեր տոնակատարությանը ներկա եք։ To our guests from Washington, D.C., thank you for coming all the way to Armenia to share this day with us. And to our friends from the U.S. State Department and USAID, thank you for your collaboration over these past 25 years. Շնորհակալություն եմ հայտնում Վաշինգտոնի ժամանած մեր հյուրերին, ովքեր այսքան ճանապարհ են կտրել այսօր մեր կողքին լինելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պետքարտուղարության եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման մեր գործընկերներին այս 25 տարիների ընթացքում մեր կողքին լինելու համար։ To our partners in the government of Armenia, 25 years ago, you requested our assistance. Thank you for your enduring partnership, and specifically to the Ministry of Science and Education and the Ministry of Sport and Youth Affairs for your collaboration on our two projects. Հայաստանի կառավարության մեր գործընկերներին դուք 25 տարի առաջ դիմեցիք, որպեսզի խաղաղության կորպուսը Հայաստանում իր գործունեությունը սկսի, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ այս տարիների ընթացքում ամուր եւ տևական գործընկերության եւ աջակցության համար։ Special thanks to the OVIR for providing our volunteers with residence cards that allow them to live and work here. Նաեւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել անձնագրերի եւ վիզաների վարչությանը մեր կամավորներին կացության քարտ տրամադրելու, նրանց այստեղ աշխատելու եւ ապրելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ We also want to thank the many partner organizations that we work so closely with and who are here today. After 25 years of operations in Armenia, we have many such partners. Please know that we appreciate you all. Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկեր կազմակերպություններին Հայաստանում։ Այս 25 տարիների ընթացքում այդպիսի կազմակերպությունների կառույցների թիվը եղել է շատ, եւ ուզում եմ բոլորը իմանան, որ մենք արժևորում եւ բարձր ենք գնահատում նրանց հետ մեր գործընկերությունը։ And in regards to today's ceremony, we'd like to thank all of the Armenian artists who contributed their significant talents,
Archer Sargsyan, the director of our legacy video, Artyom Abovyan, the director of our music video, Nick Yagibyan and Grigor Kyokchan, the singer and writers of our Peace Corps song, One World, and the Tiazir Band, who we just heard, who wrote the original song Hand in Hand for Peace Corps Armenia, which you will be hearing later. Իսկ այսօրվա միջոցառման հետ կապված ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել հայ արվեստագետներին, Արթուր Սարգսյանին, մեր տեսանյութի ռեժիսորին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Արտյոմ Աբովյանին, տեսանյութի ռեժիսորին, Նիկ Էպիպյանին եւ Գրիգոր Կորչյանին, մեր մեկ աշխարհ երկի հեղինակ կատարողներին, նաև Տիեզերք բենդին, որը արդեն ձեր արժեվ հանդես եկավ հիմնի կատարմամբ ու նաև մեր նախնական երգն հեղինակել։ We would like to thank the Ministry of Health, Nairi Hospital, NorMed Labs, and the dental clinics that we work closely with in order to maintain the health of our volunteers. And similarly, we want to thank the Ministry of Police and the Ministry of Emergency Situations for your collaboration in helping us to keep our volunteers safe during their service. Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարությանը, Նայրի բուժկենտրոնին, նորմեդ լաբորատորիաներին, ինչպես նաև ատամնաբուժական կլինիկաներին, որոնց հետ սերտորեն համագործակցում ենք մենք մեր կամավորների առողջությունը ապահովելու համար եւ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ոստիկանությանը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որոնց հետ համագործակցելով մենք կարողանում ենք ապահովել մեր կամավորների ապահով եւ անվտանգ կենսագործունեությունը Հայաստանում։ It really does take a community to successfully implement a program. We would like to thank all of the communities that have hosted our volunteers. This includes towns and villages from the north to the south, from the east to the west, and everywhere in between. Over these past 25 years, you've welcomed our volunteers and made them members of your communities. Եվ այս 25 տարիների ընթացքում խաղաղության ծրագիրը հաջողությամբ իրականացնելու համար իսկապես ամբողջ համայնքն է պահանջվել, համայնքի ներդրումն է պահանջվել եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն համայնքներին, որտեղ այս տարիների ընթացքում աշխատել են մեր կամավորները, հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք եւ մնացած բոլոր վայրերում։ Այս ողջ ժամանակահատվածում դուք ձեր դռներն եք բացել մեր առաջ եւ այնպես եք արել, որ կամավորները իրենց զգացել են որպես ձեր համայնքի անդամ։ We also thank the supervisors and the counterparts who've guided, mentored, and supported our volunteers in their work here, working alongside them to achieve our shared goals. Նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին, մեր կամավորների հետ կողք կողքի աշխատող մարդկանց, ովքեր իրենց խորհուրդներով, իրենց աջակցությամբ նրանց օգնել են, նրանց հետ աշխատել են, որպեսզի հասնենք մեր առջև դրված ընդհանուր նպատակներին։ And we especially want to thank the many host families and homestay families who have welcomed our trainees and volunteers into their homes and into their families. You are the heart of our program. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալող ընտանիքներին, որոնց հարկի տակ ապրել բնակվել են մեր կամավորները եւ նորակոչիկները, դուք իսկապես մեր ծրագրի սիրտն ու հոգին եք հանդիսանում։ Peace Corps Armenia would also like to thank all of our volunteers, past and present, who are here today, or who will be watching this ceremony at viewing parties organized by the Friends of Armenia groups in Dallas, Denver, New York, Seattle, and Washington, D.C. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել խաղաղության կորպուսի բոլոր կամավորներին, նախկին եւ ներկայիս կամավորներին, բոլոր նրանց, ովքեր այսօր մեզ հետ կլինեն եւ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր առիթ կունենան հետեւել մեր այս միջոցառմանը Հայաստանի բարեկամական խմբերի կողմից Դալասում, Դենվերում, Նյու Յորքում, Սիեթլում եւ Վաշինգտոնում կազմակերպված դիտումների միջոցով։ Thank you for your professionalism, and for your commitment, and for representing the best of our country. Thank you for showing Armenians what it truly is to be an American, through the sharing of our culture and our diversity. Thank you for bringing your creativity, your passion, and your inspiration to all corners of this country. Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր պրոֆեսիոնալիզմի, ձեր նվիրումի համար, Միացյալ Նահանգները Հայաստանում լավագույնս ներկայացնելու համար, նրա համար, որ դուք կարողացաք Հայաստանում ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում լինել իսկական ամերիկացի, ինչ է նշանակում մեր բազմազանությունը, ցույց տնել մեր ընդհանրությունները եւ նաեւ շնորհակալ եմ, որ դուք կարողացաք ձեր ստեղծարարությունը, ձեր ոգևորությունը եւ ձեր ներշնչանքը սփռել այստեղ Հայաստանի բոլոր անկյուններում։ Thank you for learning about the Armenian culture and people during your service here, and for bringing this knowledge back with you to the United States so
so that you could educate Americans about all aspects of this country that you've been fortunate to serve. Its cultural heritage, its complex history, its natural beauty, and of course, its gracious people. Շնորհակալ եմ, որ դուք այստեղ սովորեցիք Հայաստանի մշակույթի մարդկանց մասին եւ շնորհակալ եմ, որ դուք այդ ամենը հետո տեղափոխեցիք Միացյալ Նահանգներ սովորեցնելու ամերիկացիներին այս երկրի մասին, ցույց տալու, թե ինչպիսի հարուստ մշակութային ժառանգություն ունի, ինչ պատմություն ունի, ինչ բնական գեղեցկությամբ է օժտված եւ ինչպիսի բարեսիրտ մարդիկ են ապրում այս երկրում, որտեղ դուք պատիվ ունեցաք ծառայել։ And to our trainees, the reason that we gather here today, we thank you in advance for all your efforts to continue and contribute to the lasting legacy of all of the volunteers that have served here before you. Եվ մեր նորակոչիկներին մենք այսօր դուք եք պատճառը, որ այստեղ հավաքվել ենք եւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ շարունակելու եք այն աշխատանքը, պաշտպանելու եք այն ժառանգությունը, որ նախորդ կամավորները արդեն իսկ ձևավորել են։ And finally, on behalf of the American staff and our volunteers and trainees, I would like to thank all of the staff of Peace Corps Armenia, both past and present, and including all of our pre-service training staff. You are among the most hardworking and dedicated Peace Corps staff in the world. Եվ ի վերջո ամերիկացի անձնակազմի կամավորների եւ նորակոչիկների անունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Խաղաղության կորպուսի հայաստանյան գրասենյակի անձնակազմին, այսօրվա աշխատակիցներին եւ նախկին աշխատակիցներին։ Դուք թերևս ամենաեռանդու եւ ամենաաշխատասեր թիմն եք, որի հետ ես երբևէ աշխատելու առիթ եմ ունեցել։ Specifically, I'd like to thank our General Services Manager, Mr. Tigran Karamyan, who's worked for Peace Corps since the very beginning, and our Program Manager for our TEFL project, Ms. Gayane Zargarian, who will be retiring this year after a long career with Peace Corps. Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Տիգրան Քարամյանին, ով Peace Corps-ի ձևավորման օրվանից սկսած այստեղ աշխատում է եւ նաեւ անգլերենի ուսուցման ծրագրի ղեկավար Գայանե Զարգարյանին, ով երկար տարիներ այստեղ աշխատելուց հետո այս տարի անցնելու է թոշակի։ And lastly, I'd like to thank Ms. Hermione Gazarian, who manages our public relations and is the person primarily responsible for organizing today's celebrations, our legacy and our music video projects, and really all of the many events and promotions that have culminated in this great day. Եվ ի վերջո ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հերմինե Ղազարյանին, հասարակայնության հետ կապերի գծով մեր պատասխանատուին, ով հիմնական պատասխանատուն էր ոչ միայն այսօրվա միջոցառումը իրականացնելու, այլ նաև տեսանյութի երաժշտական հոլովակի պատրաստման եւ նաև այս հոբելյանական տարվա հետ կապված այլ նախաձեռնությունների իրականացման համար, որի գագաթնակետը այսօրվա այս միջոցառումն է։ And again, thank you everyone on behalf of the Peace Corps program here in Armenia. Thank you. Եվ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին Հայաստանի խաղաղության կորպուսի ծրագրի անունից։ Thank you. And now, it's my great honor to introduce our acting director of Peace Corps. Sheila Crowley began her career with Peace Corps as a volunteer in Ukraine, but I first met Sheila almost 10 years ago when she was preparing to be the Peace Corps country director in Romania. Այժմ ես պատիվ ունեմ ներկայացնել խաղաղության կորպուսի տնօրենի պաշտոնակատար Շիլա Քրաուլին։ Նա իր գործունեությունը խաղաղության կորպուսում սկսել է նախ որպես կամավոր Ուկրաինայում, բայց նրան ես հանդիպեցի շուրջ 10 տարի առաջ, երբ նա պատրաստում էր Ինդոնեզիայում ստանձնել խաղաղության կորպուսի տնօրենի պաշտոնը։ Yes. She's been the acting director for Peace Corps since February this year, and she's done an amazing job in leading our agency through the current transition. Եվ տնօրենի պաշտոնը նա ստանձնել է այս տարի փետրվարից եւ այս անցումային շրջանում հոյակապ առաջնորդ է եղել մեր կառույցի համար։ Please join me in welcoming Ms. Sheila Crowley, the acting director of Peace Corps, to the stage. Միացեք ողջունենք Շիլա Քրաուլին։ A little shorter than Charles. So, Barry Luis. Good morning. Wow, this is amazing. I am thrilled and delighted to be here today to join in the celebration of this incredibly historic moment, the 25th anniversary of Peace Corps Armenia. Ինձ համար ուրախալի եւ ցնցող է այսօր ներկա լինել այստեղ այս պատմական պահին
երբ նշվում է Հայաստանում խաղաղության կորպուսի գործունեության 25-ամյակը։ And of course, we're also here to swear in the 25th group of Peace Corps Armenia volunteers, forever to be known as A25, I believe. Yes. Այսօր մենք այստեղ ենք նաև լսելու խաղաղության կորպուսի կամավորների 25-րդ խմբի երթումը։ So today, these extraordinary men and women begin their service as English education volunteers with local schools and universities and youth workers with local organizations. Այսօր այս առանձնահատուկ կանայք եւ տղամարդիկ սկսեն իրենց գործունեությունը որպես կամավորներ եւ նրանք աշխատեն անգլերեն լեզվի ուսուցման եւ երիտասարդական ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ And together, they represent a remarkable legacy and a future filled with promise. Եվ միասին նրանք ներկայացնում են մեր լավ ժառանգությունը ու ապագան, որը լեցուն է խոստումներով։ And Charles did an amazing job of extending his thanks and appreciation. But I would also like to thank a few people because today really would not have been possible without the support of the Honorable Ambassador, Richard Mills. Thank you very much for being such a passionate advocate and support for Peace Corps. Չարլզը իր երախտիկի խոսքը ուղղեց շատ-շատերին, բայց ես եւս ուզում եմ իմ շնորհակալական խոսքը ասել։ Իրոք կան մարդիկ առանց որոնց դերևս այս օրը այս ամենահնարավոր չէր լինի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դեսպան Միլսին, նա խաղաղության կորպուսի ծրագրի ջերմեռանդ պաշտպան է, ես դա շատ բարձր եմ գնահատում։ And to our government of Armenia partners, we are so honored that you could join us today. We could not be prouder to be your partners and more grateful to call you friends. Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հայաստանի կառավարության մեր գործընկերներին, մենք հպարտ ենք, որ ձեզ հետ գործընկեր ենք եւ այնքան երախտապարտ, որ կարող ենք ձեզ կոչել ընկեր բարեկամ։ Thank you for your collaboration and your support of Peace Corps. Thank you for welcoming our volunteers so warmly and for working with us so passionately over these past 25 years. Շնորհակալ ենք ձեր համագործակցության, ձեր աջակցության համար, խաղաղության կորպուսի կամավորներին ընդունելու, նրանց հանդեպ ջերմ վերաբերմունքի համար այս 25 տարիների ընթացքում։ To Charles and Sisu, our Peace Corps Country Director and my friend, and the Peace Corps staff members here in Yerevan, thank you for your hard work day in and day out to support our volunteers and to strengthen our efforts to meet the needs of the communities we serve. Շնորհակալություն եմ հայտնում Չարլզ Էնսիսոին, հայաստանյան գրասենյակի տնօրենին, իմ վաղեմի ընկերոջը, հայաստանյան խաղաղության կորպուսի թիմի ողջ անձնակազմին, ձեր աշխատանքի համար, որով դուք ամեն օր աջակցում եք կամավորներին իրենց գործունեությունը իրականացնել եւ առավելագույնս աջակից լինել համայնքներին իրենց կարիքները կարգավորելու հարցում։ I often say that the Peace Corps volunteers are the heart of Peace Corps and the staff is the soul. Ես հաճախ ասում եմ, որ խաղաղության կորպուսի կամավորները դրանք մեր ծրագրի սիրտն են, իսկ անձնակազմը հոգին։ I want to thank each of you personally for your commitment to the volunteers and to our mission. Ձեզնից յուրաքանչյուրին ես իսրտե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կամավորներին աջակցելու եւ մեր առաքելությանը նվիրված ծառայելու համար։ And could I just ask the Peace Corps staff to just stand up for a moment so we can recognize them? Խնդրել, որպեսզի խաղաղության They're everywhere. եկեք ողջունենք նրանց։ Thank you so much. And to our currently serving volunteers, A23s, A24s, the Peace Corps volunteer leaders, and the Peace Corps response volunteers, thank you for your service to Armenia and for being excellent role models for this new group of trainees. Եվ մեր ներկայումս ծառայող կամավորներին, 23-րդ, 24-րդ խմբերի ներկայացուցիչներին, կամավորների առաջնորդներին եւ արձագանքման ներկայացուցիչներին, շնորհակալ եմ ձեզ Հայաստանին ձեր ծառայության համար եւ նոր ժամանող կամավորների համար գերազանց օրինակ ծառայելու համար։ And finally, to all the return Peace Corps volunteers that are here today, wherever you served, however long ago you completed your service, please know that Peace Corps is entirely indebted and appreciative of your service. Thank you very much. Եվ բոլոր այն կամավորներին, ովքեր նախկինում են եղել խաղաղության կորպուսի կազմում, անկախ նրանից դուք որտեղ եք ծառայել, հիշեք, որ ձեր խաղաղության կորպուսը արտավորված է եւ ձեր աշխատանքը շատ կարեւորում է։
And just another quick recognition, if I could ask all the RPCVs to please stand. Այժմ ուզում եմ խնդրել, որ մեր բոլոր կամավորները ոտքի Yeah, կանգնեն։ woo, there's a lot of us. Շատ ենք մենք։ Yeah. Thank you. We really are everywhere. Thank you very much. Այո, մենք շատ ենք եւ անչափ շնորհակալ եմ ես ձեզ բոլորիդ։ And to our 42 Peace Corps trainees, our soon-to-be volunteers who represent Peace Corps Armenia A25, I'm delighted to officially welcome you to the Peace Corps family and to celebrate with you as you begin this incredible undertaking. Իսկ մեր 42 նորակոչիկներին, ովքեր այսօր արդեն կհամալրեն կամավորների շարքերը եւ կծառայեն Հայաստանում որպես կամավորների 25-րդ խումբ։ Ես մեծապես ուրախ եմ պաշտոնապես ձեզ ողջունել այստեղ Peace Corps-ի ընտանիքում եւ նշանավորել ձեր անհավատալի ծառայության ձեռնարկի մեկնարկը այստեղ։ Each of you has so much to contribute to your Armenian communities. Your skills and your insights, and perhaps even more importantly, your open minds and your open hearts. Ձեզնից յուրաքանչյուրը շատ բան ունի տալու այն համայնքներին, որտեղ դուք աշխատելու եք այստեղ Հայաստանում, ձեր հմտությունները, ձեր գաղափարները, եւ թերևս առավել կարեւոր է, որ դուք լինեք լայնախոհ եւ ձեր սիրտը բացեք մարդկանց առաջ։ Being a volunteer is a tremendous privilege and an awesome responsibility. Կամավոր լինելը դա մեծ պատիվ է ու նաեւ մեծ պատասխանատվություն։ It is a job unlike any other. It will challenge you, change you, and inspire you. Սա մի աշխատանք է, որ տարբերվում է մնացած բոլոր աշխատանքներից։ Այն ձեզ մարտահրավեր կարող է նետել, այն կարող է ձեզ փոխել եւ այն կարող է ձեզ ոգեշնչել։ It will introduce you to some of the most extraordinary people you will ever meet. Your host families, your counterparts, and your community members. Այս աշխատանքով դուք առիթ կունենաք ծանոթանալ արտակարգ մարդկանց հետ։ Դուք կշփվեք ձեզ հյուրընկալող ընտանիքների հետ, ձեր գործընկերների հետ, ձեր համայնքի ձեր ուսանողների, երիտասարդների, աշակերտների հետ։ And there's a quote that I love from Desmond Tutu. Do your little bit of good where you are. It's those little bits of good put together that overwhelm the world. Եվ ես ուզում եմ այստեղ մեջբերել Դեզմոնդ Թուտուի խոսքը, ով ասում էր արեք բարության ձեր փոքրիկ մասնիկը թողեք այնտեղ որտեղ դուք եք գտնվում եւ դա ի վերջո կկուտակվի ու ավելի մեծ բարիություն կձևավորվի։ Change takes time, change takes courage, creativity, flexibility, grit, and tenacity. Փոփոխության համար ժամանակ է պահանջվում։ Փոփոխության համար անհրաժեշտ է խիզախություն, անհրաժեշտ է ստեղծարարություն, ճկունություն, տոկունություն եւ նպատակասլացություն։ Change takes a willingness to start where you are and with what you have to do what you can. Փոփոխության համար անհրաժեշտ է պատրաստակամություն, որպեսզի դուք սկսեք այնտեղից, որտեղ գտնվում եք, սկսեք նրանով ինչ ունեք եւ կարողանաք անել այն, ինչ կարող եք։ But little by little, a little can add up to a lot, and that is the power of Peace Corps. So I challenge you to do your best, be your best, and go overwhelm the world. Եվ փոքր քայլեր կատարելով, ձեր փոքրիկ ներդրումը ունենալով դուք կարող եք շատ բան անել։ Եվ ես դա է հենց հզորությունը, ուժը խաղաղության կորպուսի։ Եվ ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, որպեսզի դուք ձեր մասը, ձեր փոքր ներդրումը ունենաք։ So congratulations, A25. We can't wait to see what you do as volunteers. Շնորհավորում եմ 25-րդ խմբի կամավորներին եւ մենք անհամբերությամբ սպասում ենք տեսնելու թե դուք ինչեր եք անելու։ And for Peace Corps Armenia, as you begin this next chapter, we honor the 25 years that have led us to where we are now. Եվ խաղաղության կորպուսի հայաստանյան ծրագիրը նոր գլուխ է բացում իր պատմության մեջ այս 25 տարիներից հետո եւ մենք տեսնում ենք թե ուր եք հասել դուք։ We are so proud of Peace Corps Armenia's rich history and our important partnership with this beautiful country. Մենք հպարտանում ենք Հայաստանում խաղաղության կորպուսի հարուստ պատմությամբ եւ այն ամենով ինչ մենք կարողացել ենք հասնել այստեղ Հայաստանում այս գեղեցիկ երկրում։ When President John F. Kennedy started the Peace Corps back in 1961, he probably never imagined that there would ever be a day when Peace Corps volunteers would be serving in what was once the Soviet Union.
1961 թվականին, երբ նախագահ Քենեդին մեկնարկեց խաղաղության կորպուսի գործունեությունը, այն ժամանակ նա թերևս չէր էլ պատկերացնում, որ օրերից մի օր խաղաղության կորպուսը իր գործունեությունը կիրականացնի նաև այն ժամանակվա խորհրդային միության տիրույթում։ In the early 1990s, after the breakup of the Soviet Union, many new democracies contacted us to request the assistance of Peace Corps, helping their transition to a democratic society and free market economies. Եվ 1990-ականների սկզբերին խորհրդային միության փլուզումից հետո նորանկախ պետություններից շատերը դիմեցին մեզ, որպեսզի խաղաղության կորպուսը իրենց մոտ իրականացնի ծրագրեր օգնելու այդ անցումային շրջանում, օգնելու որպեսզի անցում կատարվի դեպի ժողովրդավարություն եւ ազատ շուկայական տնտեսություն։ Armenia was one of those countries. Եվ Հայաստանը այդ նորանկախ երկրներից մեկն էր։ Those early days of Peace Corps in this region were exciting, full of hope, but they were also extremely difficult. Այդ սկզբնական օրերը խաղաղության կորպուսի այստեղ Հայաստանում հիշարժան օրեր էին, հույսով լեցուն օրեր էին, բայց միաժամանակ շատ դժվարին օրեր էին։ Tom Hayes, a member of the first group of trainees, tells a compelling story of perseverance and dedication that I'd like to share with all of you. Թոմ Հեյսը, ով նորակոչիկների առաջին խմբում էր, նա շատ ազդեցիկ ձևով ներկայացնում էր իրավիճակը, պատմություններ ներկայացնում, եւ ես ուզում եմ դա այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ Tom recounts that the trainees arrived in December of 1992 during what was to be remembered as one of the most difficult winters in Armenia's recent history, at least until this winter, I understand. Թոմը հիշում է, որ կամավորների խումբը Հայաստան ժամանեց 1992 թվականի դեկտեմբերին, նորակոչիկների խումբը, եւ դա թերևս Հայաստանի ամենախիստ ձմեռներից մեկն էր, եթե այս վերջին ձմեռը հաշվի չառնենք, ինձ այսօր այդ մասին հուշեցին։ There was no electricity, no heat, no running water, little food, and essentially no economy. Չկար հոսանք, չկար ջեռուցում, հոսող ջուր չկար, սնունդը սակավ էր եւ տնտեսությունը ըստ էության չէր գործում։ Tom observed that as difficult as it was for his group of new Peace Corps trainees, it was infinitely more so for the Armenian people. Եվ Թոմը նշում էր, որ իր նորակոչիկների խմբի համար այդ ամենը շատ մեծ դժվարություն էր, բայց դա նաև մեծ դժվարություն էր նաև այստեղ ապրող մարդկանց համար։ At one point during their pre-service training, the Peace Corps had decided after weeks of extreme hardship to close the program and move the trainees to Ukraine. Եվ նախապատրաստական այդ փուլում խաղաղության կորպուսում որոշում կայացվեց, որ հայաստանյան ծրագիրը չիրականացնել եւ թիմին տեղափոխել նորակոչիկներին տեղափոխել Ուկրաինա։ Peace Corps should not have been surprised, however, that rather than expressions of relief from the trainees, what they received was anger and disappointment. Բայց խաղաղության կորպուսի տնօրինությունը երևի չզարմացավ նրանից, որ նորակոչիկները ոչ թե հանգիստ շունչ քաշեցին, այլ վրդովմունքով դիմեցին ղեկավարությանը։ After only a few short weeks, this place had become home to that first group of trainees, and they were committed to helping their communities and families in whatever way they could. Ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում խաղաղության կորպուսի նորակոչիկների համար Հայաստանը դարձել էր տուն այն համայնքները, այն ընտանիքները, որտեղ նրանք գտնվում էին, եւ նրանք ցանկանում էին իրենց փոքրիկ ներդրումը ունենալ, օգնել ինչով կարող էին։ In a beautifully written argument written by one of the trainees and signed by all, they explained how much they had grown to love the Armenian people who supported them, who gave what they had, even though they had very little, and that they deserved an opportunity to repay that kindness. Եվ նրանք նամակ պատրաստեցին, նորակոչիկներից մեկը պատրաստեց այդ գրությունը, որտեղ շատ գեղեցիկ հաստարկում էին, թե ինչպես Հայաստանը դարձել է մի վայր, որտեղ իրենց լավ են ընդունել, որտեղ մարդիկ շատ քիչ ունեն, բայց այդ քչից իրենց հետ կիսել են եւ իրենք ցանկանում են, որպեսզի մնան Հայաստանում, որպեսզի հնարավորություն ունենան այդ մարդկանց լավության դիմաց փոխհատուցել։ Needless to say, Peace Corps relented. And the result has been the amazing 25-year history that we celebrate here today. Եվ թերևս կարիք չկա ասելու, որ այդ գրությունը ստանալուց հետո խաղաղության կորպուսում ընդառաջեցին նրանց եւ ահա այսօր արդյունքում մենք տոնում ենք Հայաստանում մեր գործունեության 25-ամյակը։ I cannot think of a better illustration of the mission of the Peace Corps to promote world peace and friendship than this story.
Եվ խաղաղության կորպուսի կողմից խաղաղության եւ բարեկամության ամրապնդման խթանման ուղղությամբ իր առաքելությունը իրականացնելու հարցում թերևս այս պատմությունը, այս դրվագը շատ լավ ցույց է տալիս այդ ամենը։ We are happy to have Tom Hayes with us here today. Այսօր անչափ ուրախ եմ, որ Թոմ Հեյզը կարողացել է մեզ հետ այստեղ լինել, նա ներկա է այստեղ։ Tom was a member of the first group to arrive in Armenia and was the trainee who drafted the letter to Peace Corps affirming the dedication of his group to the people of Armenia. Թոմը նորակոչիկների առաջին խմբի կազմում էր եւ նա այն նորակոչիկն էր, ով կազմել էր այդ գրության տեքստը եւ նա ցույց էր տալիս, որ իր թիմը, իր խումբը ցանկանում են այստեղ իրենց ներդրում ունենալ։ He is accompanied He is accompanied by his wife Lucine, who most recently was our Peace Corps country director in Uganda. It's a family affair. And I would just ask Lucine and Tom to stand. Նրան ուղեկցում է կինը Լուսինեն, ով ընդամենը վերջերս Ուգանդայում մեր ծրագրի ղեկավարն էր։ Նրանց մոտ սա ընտանեկան բիզնես է, խնդրեմ, որպեսզի Թոմը եւ Լուսինեն ոտքի կանգնեն։ I'm also very proud to call them my friends as well. Ես հպարտ եմ նաև, որ նրանց կարող եմ իմ ընկերը կոչել։ So on behalf of Peace Corps, I thank our Armenian partners for their kindness, their love, and their warm welcome. Եվ խաղաղության կորպուսի անունից ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հայ գործընկերներին իրենց բարության, սիրո եւ ջերմ ընդունելության համար։ We are honored to serve your communities, and we look forward to working with you side by side, shoulder to shoulder, towards a brighter future for all. Մեզ համար պատիվ է ծառայել ձեր համայնքներում եւ մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աշխատանքը ձեզ հետ կողք կողքի ուսուսի դեպի ավելի պայծառ ապագա։ Շնորհակալություն։ And now it is my great pleasure to introduce Peace Corps Armenia's 25th anniversary legacy video. This video highlights our volunteers here in Armenia, both past and present. Իսկ այժմ ես պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնել խաղաղության կորպուսի Հայաստանի 25-ամյա ժառանգության մասին պատմող տեսանյութը։ Այն պատմում է մեր կամավորների մասին, ներկայիս, նախկին։ It also highlights the stories of impact as told from the perspective of counterparts and families that have known and loved our volunteers. Այն նաև պատմում է, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել մեր գործունեությունը եւ ներկայացվում է այն մարդկանց տեսանկյունից, ովքեր աշխատել են կամավորների հետ, նրանց հյուրընկալած ընտանիքների տեսանկյունից, ովքեր ճանաչել եւ սիրել են մեր կամավորներին։ The video was directed by up-and-coming Armenian director Mr. Artur Sargsyan, who is with us today. Artur, are you in the audience? Ֆիլմի there he is, ռեժիսորը yeah. Օստրալի հայ ռեժիսոր Արթուր Սարգսյանն է, խնդրենք որպեսզի ոտքի կանգնի։ We hope that you enjoy it. Հուսով Շնորհակալություն։ ենք ձեզ դուր կգային։ The willingness of all Americans, men and women, young and old, to serve in the Peace Corps, to serve in all parts of the world, to serve at little pay, to do jobs that most of them have never done before, is one of the most encouraging manifestations of the American spirit that this country has seen in many years. Peace Corps was founded in 1961 by President John F. Kennedy and quickly spread all over the world. Peace Corps started in Armenia in 1992. The first group of volunteers came in December of 1992. When we arrived, the country was in pretty dire straits. It was also fighting a war with Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. The living conditions here were very different than Americans are used to. There was no electricity and no water. There was about 2 hours a day. Մի քիչ դժվար տարիներ էին նոր անկախացած երկրի համար եւ ժպիտ չկար մարդկանց դեմքերին։ I
am an English teacher in Shirak, Mars. When I first moved to my community, I started running. I started running club because I love to run, and some of my students asked me if they could run with me. And I decided it would be a really good way to teach them English in a casual setting. I came from a small business background in the United States. When I started to work here and they said, you know, you're going to be working specifically with a women's resource center, I felt right at home doing that, but I had no idea how hard these women worked. Many of them are weaving rugs, larger carpets, blankets. A large part of what I do is learn more about the women and their stories and try to figure out a way to just help them better sell their product. I'm teaching English and helping with community development in the village. This is the first time that we are having a theater club in Shinuhai, in our school. The theater club is also a pretext to teach them English. The fact that you are a native speaker means that you bring a wealth of knowledge to these children, and they appreciate that. I think it's really important to really love the people you're working with. I can't imagine serving anywhere else because Armenian people have been so open and so welcoming. I feel like I'm a part of the community, and they care for me and I care for them so much. So when I first arrived at my permanent village, I was very much nervous, but I walked to the front door and I had my host mom and my tatik and my host sister waiting for me in the hallway, and without saying a word we hugged and I cried. Because right away I felt such genuine love from them, and I didn't even know them yet. I lived in many places all over the world. The one that is close to home to me is Armenia. When I think about Armenia, I think some of the things that really come out to me as a strong memory are just how warm and how welcoming all the Armenian people were that I worked with. I think of this small country that is so proud and so unique in its culture, its people, its history, that I wish more of the world knew about it. You truly have to live in this country to learn more and truly understand what Armenia has to offer. I thank you all for your kindness, for taking me into your homes, and for giving me your love and attention. In the 25 years of Peace Corps in Armenia, I have seen the impact of our volunteers' work. Կամավորների հետ համագործակցության շնորհիվ կարողացանք դրամաշնորհային ծրագրերի դիմել եւ դրա արդյունքում ստեղծեցինք այս ռեսուրս կենտրոնը, որը մեզ համար գոնե նմանատիպ առաջին կառույցն էր։ Կամավորի դերը այնքանով էր մեծ, որ մենք ունեցանք օտարալեզու միջավայր, որի կարիքը մշտապես ունենք։ Խաղաղության կորպուսի յուրաքանչյուր կամավոր մի նոր բան է տալիս, մի նոր բովանդակություն է հաղորդում աշխատանքին։ Ասում են խաղաղությունը եւ բարեկամությունը սահմաններ չունեն։ Կարծում եմ խաղաղության կորպուսը այն առաքելությունն է կատարում, որ ջնջում, վերացնում է այդ սահմանները եւ փոքրացնում է աշխարհը։ We feel fortunate to have been here from the very beginning, and we look forward to continuing to find ways to collaborate and work with the government and with our communities in continuing their development. Հայերս սովորեցինք ժպտալ շնորհիվ խաղաղության կորպուսի կամավորների, անչափ ուրախ եմ, որ Հայաստանում կա եւ գործում է խաղաղության կորպուսը, որտեւ նրա կամավորները փոքրիկ գյուղերի, փոքրիկներին մեծ երազանքների հնարավորություն են տալիս։ Peace Corps has two programs in Armenia, English education and community and youth development. Now we would like to call our Director of Programming and Training, Gina Grotlishin, to introduce our Government of Armenia partners.
Խաղաղության կորպուսը Հայաստանում երկու ծրագիր է իրականացնում՝ անգլերենի դասավանդում եւ համայնքի եւ երիտասարդության զարգացում։ Դեմ ենք հրավիրում ծրագրերի եւ դասընթացների տնօրենը Ջին Ագրոլոշենին ներկայացնելու Հայաստանի կառավարության մեր գործընկերներին։ Thank you to His Excellency Levon Mukherjian, the Minister of Education and Science, for his attendance here today for the 25th anniversary. Unfortunately, he had to leave for a meeting with the President. Շնորհակալություն եմ հայտնում կրթության եւ գիտության նախարար պարոն Լևոն Մկրտչյանին, ով ներկա էր այստեղ, սակայն ցավոք ստիպված էր շուտ հեռանալ նախագահի հետ հանդիպման պատճառով։ We are greatly appreciative of our support from the Ministry of Education and Science and the ministries. Մենք բարձր ենք գնահատում կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից մեզ ցուցաբերվող աջակցությունը։ And it is our honor to hear the remarks from Deputy Minister of Sport and Youth Affairs, Mr. Arsen Karamyan. Since Mr. Karamyan took office in 2009, he has served as a great support to the youth sector in Armenia and Peace Corps' Community and Youth Development Project. Այժմ մենք սիրով կլսենք սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար պարոն Արսեն Քարամյանի խոսքը 2009 թվականից այս պաշտոն ստանձնելուց ի վեր նա երիտասարդական ծրագրերի եւ խաղաղության կորպուսի հետ աշխատանքում մեծ ներդրում եւ կարեւոր դերակատարում է ունեցել։ Soon we will be signing our next memorandum of understanding with the ministry to further connect our work for Armenia's youth for the next 5 years. Առաջիկայում նախարարության հետ մենք ստորագրենք փոխհմբռնման հուշագիր, որով 5 տարիների կտրվածքով կմշակենք մեր հետագա անելիքները երիտասարդության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի մասով։ We greatly appreciate the collaboration and work of Mr. Karamyan in the ministry. Please welcome Mr. Arsen Karamyan to the stage. Մենք բարձր ենք գնահատում պարոն Քարամյանի աշխատանքը, այժմ ողջունենք խոսքը փոխանցենք պարոն Քարամյանին։ Մեծարգո պարոն դեսպան, արգելի գործընկերներ, խաղաղության կորպուսի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար եւ Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն պարոն Չարլզ Ենսիսյան։ Կամավորներ, բարեկամներ։ Your Excellency, Mr. Ambassador, Director of Peace Corps, Country Director of Peace Corps Armenia, volunteers, ladies and gentlemen. Ուրախ եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ողջունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսի գործունեության 25-ամյակի տոնակատարության եւ կամավորների երթման արարողության մասնակիցներին, շնորհավորում եմ բոլորիս հայ-ամերիկյան բարեկամության այս գեղեցիկ եւ անգերազանցելի դերևս օրինակի համար։ On behalf of the Armenian government, I would like to congratulate all of us on the 25th anniversary of Peace Corps Armenia's operations in Armenia and welcome all the participants of this event today. And this is an incredible cooperation towards strengthening the friendship between Armenia and the United States. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բարձր է գնահատում այս տարիների ընթացքում խաղաղության կորպուսի Հայաստանի գրասենյակի կողմից Հայաստանի բազմաթիվ համայնքներում իր կամավորների միջոցով իրականացված եւ այսօր էլ իրականացվող երիտասարդական եւ համայնքային զարգացման անգլերեն լեզվի ուսուցման ծրագրերը մարդկային եւ մասնագիտական մեծ նվիրումով իրականացվող աշխատանք։ The government of Armenia highly appreciates the work of Peace Corps Armenia office in Armenian communities through the work of Peace Corps volunteers, projects that are aimed at community and youth development, English language teaching, projects, programs that are being implemented with dedication and professionalism. Առաջիկա մի քանի օրերին մեր նախարարության սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ խաղաղության կորպուսի միջև կվերականգնվի արդեն 4-րդ հուշագիրը Հայաստանում երիտասարդության զարգացման ոլորտում համատեղ աշխատելու եւ համագործակցելու նպատակով, ինչը վկայությունն է մեր բազմամյա արդյունավետ համագործակցության եւ այն շարունակելու երկուստեք ցանկության ու արդյունավետ աշխատանքի։ Shortly, we will be signing the 4th Memorandum of Understanding between Peace Corps Armenia and our ministry,
which is a testament of our long-lasting and enduring cooperation over the years in the area of youth development. Մեր համագործակցության առաջնահերթ խնդիրներից է օժանդակել մարզային երիտասարդության ներուժի զարգացման եւ այն նպաստ Հայաստանի համայնքների հզորացման օգտագործելու։ Մենք հատկապես կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ հայաստանցի երիտասարդները խաղաղության կորպուսի կամավորների օժանդակությամբ հնարավորություն են ստանում ակտիվորեն ներգրավելու եւ իրենց համայնքի եւ իրենց անհատական զարգացման ծրագրում։ Սովորում են լինել ակտիվ եւ նախաձեռնող քաղաքացիներ, ինչպես նաեւ հայ-ամերիկյան բարեկամական կապերի հետագա ամրապնդման յուրօրինակ պատասխանատուներ։ Armenian youth in the communities is the focus of the work of the ministry, and working with Peace Corps volunteers, it helps them to build their, to develop them personally and professionally, to help them to do things for their own communities, to develop as citizens of Armenia, and this is just a cooperation which is mutually beneficial for us. Թվեք կրկին շնորհավորել բոլորիս եւ մասնավորապես խաղաղության կորպուսի ղեկավարության ու բոլոր կամավորներին, մաղթելով արդյունավետ եւ խաղաղ գործունեություն նպաստ հայ եւ ամերիկյան ժողովուրդների փոխ ճանաչողության ընդլայնման եւ մեր երկրների միջեւ բարեկամական կապերի հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալություն։ And let me once again congratulate all of us and the Peace Corps leadership, Peace Corps volunteers, and wish them effective and productive peaceful cooperation here in Armenia for furthering our shared goals. Thank you. And now please welcome our Director of Management and Operations, Pina Shaladia, who will introduce the music video for our original song written to commemorate Peace Corps Armenia's 24th anniversary. Սկայժմ եկեք ողջույնենք գործառույթների եւ կառավարման տնօրեն Բինա Շալադիային։ Նա կներկայացնի Հայաստանում խաղաղության կորպուսի 25-րդ տարեդարձի արտիվ գրված երկի տեսահոլովակը։ So I'm excited to announce the release of a new song that was written especially for Peace Corps Armenia. It was an idea inspired by the artistic creativity of the Armenian people, and the name of the song is One World. Ես ուրախությամբ ուզում եմ ազդարարել հատուկ խաղաղության կորպուսի համար գրված երգի հոլովակի ցուցադրության մասին եւ այն ստեղծվել է հայ ժողովրդի կողմից ապահովված ներշնչանքի միջոցով եւ երգը կոչվում է Մեկ աշխարհ. One World is performed by Mr. Nick Yagibian and co-written with Mr. Grigor Kyokchian. The video you're about to see was directed by Mr. Artyom Abovian. Go ahead. Երգը կկատարի Նիկ Եգիբյանը, խոսքի համահեղինակներն են Նիկ Եգիբյանը եւ Գրիգոր Քյոքչյանը, իսկ տեսահոլովակի ռեժիսորն է պարոն Արտյոմ Աբովյանը։
25 տարի չանք խնայում, որ ապագայում դառնա սերը տերը աշխարի ձեր տալով, կացը ժպիտով թող այսօր ամեն երիտասարդ մեզ միանա, դառնա մեզ ավելի հարազատ Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all One Քայլար քայլ պիտի իմ ու քո սրտի երազանքը իրականանա Թող աշխարհում սերն ավելանա Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all Give me your hand and I'll guide you to knowledge I'll show you the world and how beautiful it is Together we're able to build a bridge that one day will unite us all One That was amazing, was it not? So you'll be able to go to the YouTube Peace Corps Armenia page and view this video at your leisure. Կարող եք նաև YouTube-ում Խաղաղության կորպուսի էջում այս տեսանյութը դիտել, երբ կամենաք։ We would love to make this song go viral in Armenia and around the world and hope you'll help us with this effort. Հուսով ենք, որ այս երգը բազմաթիվ դիտումներ կունենա այստեղ, Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում եւ կարծում ենք դուք կօգնեք մեզ այդ հարցում։ And now we move on to our swearing in oath. Այժմ մենք կանցնենք մեր երդման արարողությանը։ Administering the oath is the Honorable Mr. Richard Mills, the U.S. Ambassador to Armenia. Ambassador Richard Mills, a career member of the U.S. Foreign Service, previously served as the Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy in Beirut, Lebanon, from 2012 to 2014, before arriving in Armenia, where he has been serving as ambassador for the past 2 years. Երդման արարողությունը կվարի մեծարգո դեսպան Ռիչարդ Միլզը, մինչ Հայաստանում դեսպանի պաշտոնը ստանձնելը նա 2012-ից 2014 թվականներին եղել է Բեյրութում, Լիբանանում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանը։ His distinguished career has included recent tours at U.S. embassies in Baghdad, Iraq, London, England, Riyadh, Saudi Arabia, and Islamabad, Pakistan. Նա նաև պատիվ է ունեցել աշխատել Բաղդադում, Իրաք, Լոնդոնում, Մեծ Բրիտանիա, Սաուդյան Արաբիայում եւ նաև Իսլամաբադում, Պակիստան։ Ambassador Mills was a nominee for the Deputy Chief of Mission of the Year Award in 2012 and has received 9 Superior Honor Awards from the Department of State. Please join me in welcoming Ambassador Mills to the stage where he will be administering the oath to the new Peace Corps volunteers. 2012 թվականին դեսպան Միլզը առաջադրվել էր տարվա լավագույն փոխդեսպան մրցանակին եւ բացի այդ արժանացել է ԱՄՆ պետքարտուղարության 9 բարձրագույն պարգևների։ Եկեք ողջունենք դեսպան Միլզին, ով կվարի երգը։ Well, Vok Chuan to everyone. Acting Director Crowley, colleagues from Washington, Mr. Deputy Minister, our friends from the Ministry of Foreign Affairs.
Տնօրեն Քրաուլի, Վաշինգտոնի ժամանած մեր հյուրեր, փոխնախարար, մեր գործընկերներ, and most of all, the brand new class of A25 that I'm about to swear in. Welcome. Եվ նոր բոլորովին թարմ խումբը, 25-րդ խումբը, որը շատ շուտով կստանձնի երթումը եւ կդառնա կամավոր։ Now, Acting Director Crowley and Charles have put a dare down, so I'm going to have to do this. Եվ տնօրեն Քրաուլին եւ Չարլզը չհրաժարվեցին երթումը ընդունելուց, այժմ ինձ է մնում միայն դա անել։ Im Anuna, Despon Richard Millsap. Let me say, it is such an honor, such a joy to be here today for the swearing in of the new volunteers. Մեծ ուրախություն, մեծ պատիվ է այսօր ինձ համար այստեղ ներկա լինել այս երթման արարողությանը։ Nothing warms a U.S. ambassador's heart more than to see so many Americans eager to assist Armenia and to build a bridge between our two countries. Ոչ մի բան Միացյալ Նահանգների դեսպանի սիրտը այնքան չի ջերմացնում, քան այն, որ այսքան շատ մարդիկ այստեղ պատրաստ են ծառայելու, որպեսզի Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև կամուրջներ կառուցվեն։ And of course, it is an enormous honor to be here as we mark the 25th anniversary of the Peace Corps in Armenia, and we celebrate the swearing in of the 1000th Peace Corps volunteer in Հայաստան։ Եվ առանձնահատուկ պատիվ է, քանի որ այսօր մենք նաև նշում ենք Հայաստանում խաղաղության կորպուսի գործունեության 25-ամյա հոբելյանը, ինչպես նաև այսօր երթում է ընդունելու խաղաղության կորպուսի 1000-րդ կամավորը։ We're a little behind schedule, so I'm going to deviate from my prepared remarks and build on some of the discussion and comment we had from the acting director, from Charles, about the history of the Peace Corps in Armenia. Մենք մի փոքր կարծես ժամանակի առումով հետ ենք ընկել, ուստի ես մի կողմ կթողնեմ իմ պատրաստված ելույթը եւ կուզենայի շարունակել այն միտքը, որ առաջ քաշեցին տնօրենը եւ Չարլզը խաղաղության կորպուսի պատմության հետ կապված։ I just want to share my own personal insight into how Armenia had the Peace Corps arrive here 25 years ago, and use this opportunity to say thank you to the Peace Corps, because I still believe in my heart of hearts it's thanks to the Peace Corps that I am now serving as the U.S. ambassador in Armenia. Ես ինքս էլ ծանոթ եմ այն ժամանակներին, երբ խաղաղության կորպուսը սկսեց Հայաստանում աշխատել, այդ ժամանակվա հայաստանյան իրավիճակին, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել խաղաղության կորպուսին, որովհետեւ սրտի խորքում կարծես ին կարծիքով խաղաղության կորպուսի շնորհիվ է, որ ես այսօր առիթ ունեմ Հայաստանում ծառայել որպես Միացյալ Նահանգների դեսպան։ As some of you may know, 25 years ago, I served as the first desk officer at the U.S. State Department for the newly independent Republic of Armenia. And so I was tasked with managing the bilateral relationship on a day-to-day basis. Ձեզնից ոմանք թերևս գիտեն, որ Հայաստանի անկախացումից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարությունում ես առաջին պաշտոնյան էի, ով զբաղվում էր նորանկախ Հայաստանի հետ հարաբերություններով։ Ես այն մարդն էր, ով ամենօրյա կտրվածքով աշխատում էր Հայաստանի հետ երկկողմ կապերի ձևավորման ուղղությամբ։ One of the highlights of my time as the first desk officer was overseeing the first visit by the first independent Armenian president to Washington in the fall of 1991. Եվ նաև այդ աշխատանքը կատարելիս իմ կարևոր քայլերից մեկը այն էր, որ 91 թվականի աշնանը Միացյալ Նահանգներ ժամանեց նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահը եւ ես կազմակերպում էի նրա ընդունելության հետ կապված հարցերը։ President Petrosian was going to meet with the Deputy Secretary of State, Mr. Larry Eagleburger, for the first time at the State Department. Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը հանդիպելու էր պետքարտուղարի տեղակալ Լերի Իգլբերի հետ եւ դա առաջին հանդիպումն էր։ And I had been told that Mr. Eagleburger would ask President Petrosian, Mr. President, what is the first thing the United States can do right now to send a signal of support and friendship to the people of Armenia?
Եվ ես գիտեի, որ պետքարտուղարի տեղակալ Իգլբերգերը նախագահ Տեր-Պետրոսյանին հարցնելու է, ինչ կարող է հենց հիմա անմիջապես անի Միացյալ Նահանգները, որպես Հայաստանի հետ մեր բարեկամությունը մեկնարկելու քայլ։ Now, I was your typical State Department political officer, so I thought, okay, Mr. Eagleberger needs to have a list of what we can give him, give those Armenians to show we love them, and we'll top it off with more economic assistance, some security assistance. We'll talk about maybe having them come to NATO. Եվ ես պետքարտուղարության քաղաքական պաշտոնյա էի, շատ տիպիկ պաշտոնյա, եւ ես ինչ էի մտածում, ահա պատրաստել մի ցանկ, որտեղ կնշեմ, թե ինչ կարող ենք մենք անել Հայաստանի համար, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք սիրում ենք ձեզ Հայաստան, ներառել այնտեղ տնտեսական աջակցություն, անվտանգության ուղղված աջակցություն։ And so the day of the meeting came, Mr. Eagleberger is up in his office with the President Ter-Petrosian. I have the honor of being against the wall, taking notes, very excited that my talking points were going to be used. Եվ ահա եկավ այդ օրը, հանդիպումը կայացավ Իգլբերգերի եւ Տեր-Պետրոսյանի միջև, ես այդ օրը հերվում նստած գրառումներ էի կատարում ու մտածում էի իմ պատրաստած տեքստը, խոսքը օգտագործվելու է արդյոք թե ոչ։ And as predicted, as anticipated, Mr. Eagleberger, who was kind of a tough, gruff diplomat, said, Mr. President, what can we give you? What will really show a symbol of support? We could have an economic energy efficiency package ready in a year. Եվ ինչպես եւ սպասում էի պետքարտուղարի տեղակալ Իգլբերգերը, ով բավականին կոշտ դիվանագետ էր, միանգամից ասաց. «Պարոն նախագահ, ինչ կարող ենք անել մեր աջակցությունը ձեզ ցույց դնելու համար, տնտեսական, էներգետիկ, ինչ որ մի փաթեթ կարող ենք ձեզ առաջարկել»։ And President Ter-Petrosian, much to everyone's surprise, including my own, said, thank you for that, Mr. Eagleberger, but the thing that will represent America most, the thing that will stand for your values, the thing that the Armenian people will get the most benefit from in the shortest time would be the arrival of the Peace Corps within a year. Եվ իզարմանս ինձ ու իզարմանս բոլոր ներկաներին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը այդ ժամանակ ասաց. Շատ շնորհակալ եմ այդ առաջարկի համար, բայց Միացյալ Նահանգները լավագույնս ներկայացնելու այս պահին Միացյալ Նահանգների կողմից լավագույն քայլը, որ կարող է արվել, այն է, որ հնարավորինս շուտ Հայաստանում իր գործունեությունը սկսի Միացյալ Նահանգների խաղաղության կորպուսը։ So, I thought my career was over. Այդ պահին ես մտածեցի, որ վերջ իմ մասնագիտական կարիերային։ But Deputy Secretary Eagleberger, quick on his feet, turned to me and said, Mills. Եվ այդ ժամանակ պետքարտուղարի տեղակալը շատ արագ շուռ եկավ իմ կողմը եւ ասաց. Mills. You can get the Peace Corps in Armenia within 10 months, right? Կարող ես չէ այնպես անել, որ 10 ամսվա ընթացքում խաղաղության կորպուսը արդեն Հայաստանում լինի, այնպես չէ։ And I, of course, said, absolutely, Mr. Deputy Secretary. Եվ ես բնականաբար ասացի միանշանակ, պարոն տեղակալ։ So as we were leaving the meeting, one of the Deputy Secretary's aides turned to me and he said, you're never going to get the Peace Corps there in 10 months. Հանդիպման ավարտից հետո պետքարտուղարի տեղակալի օգնականներից մեկը մոտեցավ ինձ եւ ասաց. Չեք կարողանա 10 ամսում այնպես անել, որ խաղաղության կորպուսը Հայաստանում լինի։ But if you do, you probably will become an ambassador someday. Բայց եթե այդ գործը գլուխ բերեք, միգուցե մի օր դուք դեսպան դառնաք։ So I don't think I need to tell you, we got the Peace Corps here in 10 months. Եվ իհարկե 10 ամսում Peace Corps-ը արդեն այստեղ էր Հայաստանում։ So my thanks to the Peace Corps and to all of you, and let me end by saying what a great pleasure it is to be here today. Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում Peace Corps-ին, ձեզ բոլորին, եւ ինձ համար շատ մեծ հաճույք է այսօր այստեղ լինել։ Now it is my honor and my great privilege to administer the oath to this group of very inspiring and inspirational volunteers. Այժմ ինձ համար պատիվ է անցնել երդմնակալության արարողությանը այս նոր ոգեշունչ նորակոչիկների խմբի համար։ I can ask the volunteers to please rise.
please raise your right hand. You will repeat after me, inserting your own name where I instruct you to do so. I, insert your own name. Do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will, well and faithfully, discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. Congratulations. Next, we will present certificates for the successful completion of Peace Corps Armenia's pre-service training. Այժմ մենք ավարտական վկայականներ կհանձնենք նախապատրաստական փուլի ավարտի համար։ Tim Durr. Aaron Eldridge. Elizabeth Hicks. Lauren Isaacs. Maya Killingsworth. Carissa Kresge. Riley O'Hara. Satina Sue. Alex Welna. Spencer Adams. Caleb Bearfield. Liz Barron. Brent Beardsley. Deeporn Beardsley. Michael Chen. Alan Chung. Clayton Davis. Sarah Delanoy. Daniel Elliott. Rachel Friedman. Emily Gassell. Jackie Grant. Amanda Higby. Beth Holmes. Caleb Hubin. Karen Jean Hunt. Hannah Huntley. Anna Jackson. Jacqueline Jayo. Mark
Magnata. Max Malter. Sarah Mold. Brandon Nickel. Grant Peacock. Ashlyn Petrucci. Samuel Run. Julissa Reynoso. Catherine Robson. Nicholas Scortis. Sam Sullivan. Matt Swing. And Courtney Vaughn. Please join us in a round of applause for Peace Corps Armenia's newest Peace Corps volunteers. In the last 25 years, nearly 1,000 volunteers have served in Armenia, and the 1,000th volunteer is in this A25 group. Այս 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում շուրջ 1000 կամավոր են ծառայել եւ 1000-րդ կամավորները այս 25-րդ կամավորների խմբի կազմում է։ Today, we also celebrate this incredible milestone. Այսօր մենք նաեւ նշանավորում ենք այս առիթը։ We are happy to announce that the 1,000th volunteer is Ուրախությամբ ուզում ենք ազդարարել 1000-րդ կամավորի անունը Julissa Reynoso. And now, Peace Corps Regional Director for Europe, Mediterranean and Asia, Jean Siegel, and volunteer leader Hannah France will lead the Peace Corps Volunteer Pledge. Այժմ Խաղաղության կորպուսի Եվրոպայի, Միջերկրածովյան երկրների եւ Ասիայի տարածաշրջանային տնօրեն Ջին Սիգլը եւ առաջնորդ կամավոր Հանա Ֆրանցը կվարեն Խաղաղության կորպուսի կամավորների խոստումը հայ ժողովրդին։ Wow, my heart is pounding. Historically, Peace Corps volunteers have taken an oath. However, 2 years ago, Peace Corps also began to include the following pledge. With this pledge, volunteers will make a commitment to Armenia and the community they serve. Անցյալում խաղաղության կորպուսի կամավորները երդվում էին Սարայալ խաղաղության կորպուսում։ Բայց 2 տարի առաջ խաղաղության կորպուսը ավելացրեց հետևյալ խոստումը, ըստ որի կամավորները երդվում են Սարայալ Հայաստանի համայնքներում։ The pledge is as follows. Խոստումը հետևյալն է. I promise to serve alongside the people of Armenia. I promise to share my culture with an open heart and an open mind. I promise to foster an understanding of the people of Armenia with creativity, cultural sensitivity, and respect. I will face the challenges of service with patience, humility, and determination. I will embrace
the mission of world peace and friendship for as long as I serve and beyond. In the proud tradition of Peace Corps' legacy and in the spirit of the Peace Corps family, past, present, and future, I am a Peace Corps volunteer. Yes, state your name. Yes, Հանդիսավոր երդվում եմ Ծառայել հայ ժողովրդի կողքին Երդվում եմ կիսել Իմ մշակույթը հայ ժողովրդի հետ Բաց սրտով եւ բաց մտքով Երդվում եմ խթանալ փոխըմբռնումը հայ ժողովրդի հետ ստեղծարարությամբ մշակութային անկամամբ եւ հարգանքով պատրաստ եմ համբերությամբ խոհեմությամբ եւ վճռականությամբ դիմակայալ ծառայությանս մարդը հրավերներին երդվում եմ կատարել համաշխարհային խաղաղության եւ բարեկամության առաքելությունը ծառայությանս ընթացքում եւ այնուհետ խաղաղության կորպուսի ժառանգության վե ավանդույթի համաձայն ես խաղաղության կորպուսի ընտանիքի անցյալի ներկայի եւ ապագայի ոգով ես խաղաղության կորպուսի կամավոր եմ We would now like to invite two of our newest volunteers, Alex Welna and Satina Shu, to make remarks on behalf of their group. Այժմ իրենց խմբի անունից ողջույնի խոսքով հանդես կգան մեր նորանցակ համավորներից երկուսը, Alex Welnan եւ Satina Shu. Բարի լույս իրեր ընկերներ, ընտանիքներ, Հաղուչան կորպուսի ազնականս մեծարգող հյուրեր։ Իմ անունը Satina է, իմ ազգանունը Shu է, ես Նյու Յորքից եմ, ես ամերիկացի եմ, չինացի ամերիկացի եմ։ Վերջին 2-3 ամիսներին ապրել եմ նոր կյանքում, Մարտի Օշանների ընտանիքում, 22 տարեկան եմ եւ ամուսնացած չեմ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Ալեքս է, իմ ազգանունը Welna է։ Ես Վաշինգտոնից եմ, այս ընթացքում ապրել եմ Վանաշենում, Բաղդասարյանների ընտանիքում, 23 տարեկան եմ։ Մենք ուզում ենք կիզվել ձեզ հետ մեր փորձով, ինչ ենք սովորել, արել եւ զգացել այս 3 ամիսների ընթացքում։ Հայաստանում ապրելու համար մեզ պետք է սովորել հայոց լեզու։ Դժվար, զվարճալի, մի քիչ պոտեցնող եւ իհարկե կարևոր ընթացք էր։ Սովորել ենք ստեղծարար եւ հետաքրքիր ձևերով, օրինակ 3-ժամյա դասերի ընթացքում։ Հաղթացել ենք հաղթեր, արել ենք տարբեր վարժություններ, իսկ երեկոյան նայել ենք հնդկական սերիալներ եւ տարբեր տեսահոլովակներ։ Ինձ համար հայերենի լսած ամենասիրուն լեզուն է։
Եվ հասկանում եմ, թե ինչու է շատ կարևոր իմանալ այն։ Մեր հյուրան կարող ընտանիքներ շատ համբերատար են մեզ հետ։ Եվ աշխատել են խոսել այնպես, որ հասկանանք եւ մեծ զգանք որպես ընտանիքի լիարժեք անդամ։ Երեք բան կա, որի շնորհիվ ես ինձ զգում եմ ընտանիքի անդամ։ Նախ դուք ես ընտանիքի անդամ ես զգում, երբ ընտանիքի հետ հաս ես կիսում։ Մեր առաջին ջաշի ժամանակ ես կասի, որ փեք է դառնաք ընտանիք, քանի որ մենք նստում ենք մի սերանի շուրջ։ Մեր առաջին ջաշին մենք կերել ենք տոմա։ Հիմա ես գիտեմ ինչ ես պատրաստել տոմա։ Հիմա ես գիտեմ, որ ամեն անգամ սիրանի լինելու է լավաշ, պանիր, մածուն, կանաչի, թեթու և միշ ահ։ Լավաշը բերում են լավաշի սենյակից, թանում են ջուր, կվատատում են և կտատրում։ Հիմա ես էլ գիտեմ դա, ուրեմն ես էլ եմ դարձել ընտանիքի մի մասը։ Ուտում ենք, հետո միեսի հավաքում ենք սերանը, մեկը լևանում են ափսեները, մյուսը չորացում է, երրորդը սուրճ է սարքում։ Իրար օգնելով ամեն ինչ արագ է ստացվում։ Եթե ուտում ենք միասին, օգնենք իրար, ուրեմն մի ընտանիք ենք։ Երկրորդ պատճառը, որ ես ինձ զգում եմ հայ ընտանիքի անդամ, այն էր, որ ես արդեն նաև հայ աղջիկ եմ։ Սկզբում ես հյուր էի, ես չէի մաքրում, չէի սարքում սուրճ, չէի կտատրում միրգ։ Բայց երբ մի օր հրավիրեցի իմ անկերք համավորներին մեր տուն սուրճ հմելու, ես դարձա տանտիրուհի։ Տատիկն ասում էր, ընկերներիր, հնձոր, նարինջ, եկլերը հյուրասիրի։ Հիմա ես արդեն ոչ միայն չինացի ամերիկացի եմ, այլ նաև տատիկի հայ աղջիկն եմ։ Առաջ, երբ ես լևանում էի ափսեները, տատիկն ասում էր, ապրես, հիմա դա սովորական բան է և ինձ տոր է գալիս։ Մարդին մենք ընդամենը օտաներ էինք, իսկ հիմա հարազատ մարդիկ ենք։ Մեկ ես էլի հայերի համար հարոնինակ բաներ են անում, երկար ժամանակ մնում են սենյակում մենակ։ Բայց ընտանիքս երբեք ինձ չի տատում։ Նրանք հասկանում են ինձ, երբ ես հոգնած եմ կամ տխուր։ Մենք վստահում ենք իրար և ստեղծել ենք լավ հարաբերություններ։ Երրորդ պատճառը, որի շնորհիվ ինձ համարում եմ հայ ընտանիքի անդամ, այն էր, որ մենք ծիծաղում և լացում ենք միասին։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ չկարողացա հաջողություն ասել իմ հայ եղբորը Ռուսաստան գնալուց առաջ։ Երբ եկա տուն, բոլորը լացում էին, որ տկրեցի բոլորի հետ։ Բարապեք չեմ հասկանալու համար տկրություն ու ուրախությունը, ծիծաղ ու լացը։ Այո, Սետինանիվ ես զգացել ենք, որ գտել ենք մեր տեղը մեր ընտանիքներում։ Սետինան որպես հայ աղջիկ, իսկ ես երևի կամաց դառնում եմ մի քիչ իմ հայ եղբոր նման։ Հայերը հավատարիմ մարդիկ են, հավատարիմ են իրենց երկրին, ընտանիքին և հույսերին։ Մեզ սիրով են ընդունել ընտանիքներ, ասել և հիշում են մեր պատմած բոլորը կարևոր և ոչ կարևոր բաները, մեր կյանքի պատմությունները Ամերիկայի մասին և երբեք չեն մոռացել ու խաղարկել մեզ հետ շատ մեծ ճաշ ընդվիճման համար կենտրոնական օրերին։ Կամավորների հետ միասին դարձել ենք ընկերներ և ունեցել ենք հիշարժան պահեր։ Սովորել ենք ինչպես օգտվել հայկական տրանսպորտից, շատ քեֆեր ենք արել մեր ընտանիքների հետ, հաղթել ենք ֆուտբոլ և դասավանդել ենք անգլերեն երեխաներին գյուղում։ Ամերիկայից մեզ հետ բերել ենք մեր ֆրիսբիներ, յոգան, բարերը, երկերը, շփիթները և իհարկե մեծ սերը շների ու այլ կենդանիների նկատմամբ։ Պրակտիկայի ընթացքում դասավանդել ենք անգլերեն դպրոցում և աշխատել ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ, մեր ապագա աշխատանքին պատրաստ լինելու համար։ Շատ բան ենք սովորել հայ ընտանիքներից, սովորել ենք, որ սիրել նշանակում է սոհաբերել։ Շատ շուտով մենք բոլորս հեռանալու ենք մեր առաջին հայ ընտանիքներից, որոնցից մենք
սովորել ենք լինել ուժեր, սիրել եւ օգնել իրար, եթե անգամ հեռու ենք իրարից։ Մենք շատ ուրախ ենք սկսել մեր նոր կյանքը Հայաստանում։ Շնորհակալ ենք, որ ունենք հոգատար եւ աշխատասեր անձնակազմ, սեքստագործ եւ համբերատար ուսուցիչներ, սիրող եւ հյուրընկալ ընտանիքներ, որ մեզ պատրաստել են 2 տարվա ծառայության համար Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ To conclude today's beautiful ceremony, a group of our newest volunteers in the Tiazerk Band will perform another original song written by the Tiazerk Band for Peace Corps Armenia. Այսօրվա գեղեցիկ միջոցառումը կեզրափակենք Տիեզերք բանդի կողմից Հանրության կորպուսի համար գրված մեկ այլ գեղեցիկ երգով։ Երգը կատարում են մի խումբ նորընծա կամավորներ եւ Տիեզերք բանդը։ Խնդրում ենք դիմավորեք։ We would like to thank all of you for being part of our celebrations today. Now please join us one last time in
congratulating the 25th group of Peace Corps volunteers and all the volunteers who have served in Armenia over the past 25 years. The ceremony is now officially over. Please join us for a small reception in the foyer. Հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տոնակատարության ներկա գտնվելու համար։ Եկեք քրքին շնորհավորենք Հայաստանում խաղաղության կորպուսի 25-րդ խմբին, ինչպես նաև այս 25 տարիների ընթացքում Հայաստանում ծառայած բոլոր կամավորներին։ Միջոցառումը հայտարարում ենք փակված։ Բոլորին հարավիրում ենք նախասրահ օգտվելու հյուրասիրությունից։